We're ready? Yeah. Okay. Good evening, everyone. Thank you very much for coming to this event organised by the Ukraine Solidarity Campaign. The Ukraine Solidarity Campaign was organised last year. It's a coalition of trade unionists and socialists in Great Britain to organise links and solidarity with the trade union movement and independent socialists in Ukraine in the current crisis. And we've been engaged in a number of activities, and one of our first campaigns and our links was with the miners in Kryvyi Rih, where we organised a campaign of solidarity with them in a dispute against the transnational corporation Evraz, which we proved to be victorious in that campaign with the miners. I'm very pleased tonight to have a speaker from Kryvyi Rih, one of the leaders of the Independent Mine Workers Trade Union of Ukraine, Yuriy Samoylov, who is going to speak tonight on many of the aspects of the current situation. But as some of you may have seen who followed our information site, there is a deep crisis taking place, not only due to the war in Ukraine, but the attacks that have been made on the mining industry, which has set the scene for a number of protests and actions by miners across Ukraine against these austerity policies, which are going to bring about major cuts. On top of that, we've also seen the banning of the Independent Miners Trade Union in the self-proclaimed Luhansk People's Republic only 2 weeks ago. So it's a very important issue at present. And before I begin, I would like to relay an apology and a message from the Fire Brigades Union in Britain, from Matt Rack, who was unable to attend tonight, but wished it to be stated clear his message of solidarity, and that they will be continuing their cooperation with us in the future. So without further ado, I'm going to hand over to Yuri. Our translator for tonight is Tanya, who's a member of UCU. Very grateful. Дуже дякую. Звати мене Самойлов Юрій. Я працюю. Я працюю лідером профспілок незалежної профспілки гірників України в місті Кривому Розі. And I am a leader of an independent trade union of coal miners in Kryvyi Rih. Працюю я в профспілковому русі десь з кінця 80-х років, спочатку забастовок ще при Радянському Союзі. I began my involvement with independent trade unions yet at the end of 80s at Soviet Union times, with first protests which were staged by trade unions. Мені 50, вже по 60 з чим-то років. 36 років я працював шахтером. I'm almost 60 years old. Out of this almost 60 years, 36 I had been working in various mines, coal mines. Kryvyi Rih – це залежі залізної руди тут в Україні. Це саме більше родовище на Україні залізної руди. Тут руда добувається відкритим, так і закритим способом, як кар'єри, шахти. Kryvyi Rih is a place famous for a very rich iron ore, natural deposits, and it's mainly Юрій Петрович, це найбільше місце в Україні, де добувається руда. And this is the biggest mine, biggest work in digging out this ore is taking place in Kryvyi Rih. Kryvyi Rih дає валового продукту в Україні десь в валютному еквіваленті десь процентів 30. Це одне місто, це дає скільки? Це загальний... Так, в валютному еквіваленті, так. Десь 10% це в гривневому еквіваленті і десь до 35-40% це валютний еквівалент валового національного продукту України.
flows into Ukraine, the GDP in foreign currency, is 30% consists of the revenue they generate. And if you look at a hryvnia value of economy, it is about 10% of the total hryvnia economy value they generate. Незалежна профспілка гірників в місті Кривому Розі зараз налічує десь 2500 чоловік, а так працюючих в цій галузі дуже багато. Десь на всіх підприємствах, якщо взяти, то десь біля 80-90 тисяч чоловік працюють. Це якщо брати і заводи також. Тут металургійні підприємства дуже потужні. Apart from the iron ore mines and metal industry, there are some other satellite factories in there, and altogether they constitute about 70,000-80,000 of workers, and of those people, 2,500 are members of the independent trade union. До Януковича профспілка налічувала біля 10 тисяч членів профспілок, але при тому, як пройшла приватизація на Україні, деякі власники уничтожили профспілки незалежно на своїх підприємствах. Тому чисельність така. Before Yanukovych, the times before Yanukovych became a president of Ukraine, there were about 10,000 members of this independent trade union, but during his presidency a number of privatizations took place, and those privatizations resulted in quite a few of independent trade unions destroyed or disseminated. Активами в Кривому Розі, крупними активами в Кривому Розі промисловими володіють такі власники, як Ахметов, російський, Ахметов. In Kryvyi Rih, biggest oligarchs who have property there are Akhmetov, Коломойський, Новинський. Новинський – це російський олігарх, так? Звягінський. Да. So Russian oligarch Звягінський. Абрамович, Новинський – це російські олігархи. Англійський олігарх, Lakshmi Mittal. And Lakshmi Mittal, which is British. Я перепрошую, це був Новинський, так? Ви сказали прізвище? Так, Новинський. Новинський. Продовжуйте. Зараз про стан справ в Кривому Розі, конкретно і на юго-востокі України. Криза відчувається, але в Кривому Розі відносно більша зайнятість населення, нема такого безробіття, як в других районах України. І відносно неплоха заробітна плата. Закінчите думку. Заробітна плата десь, довольно сложно зараз пересчитати фунти стерлингів. Десь вона була в районі десь 800 фунтів стерлингів в місяць середня на підприємство була. Так, дайте мені. Ну а зараз The current state of affairs is what it's not to
bad in that part of Ukraine. Until very recent, the average salary was about £800, which is huge money by Ukrainian means, and there is also still quite low unemployment rate. The recent economic crisis, which is a recent deep economic crisis, has started to affect people working on iron ore mines and related industry, but he insists that compared to other parts of Ukraine, it's not bad. Рівень зарплаты обусловится, хоть и, як ни странно, вот небольшой численности незалежної проспілки, це всі признають. It is widely accepted or well known that such high salaries were achieved because of an independent trade union efforts. Тому що, наприклад, я був в Дніпродзержинське, це десь, недалеко, і Вольногорське, це Фірташа підприємства, і Тарута є такий ще агрегат. Там рівень зарплати намного менше, ніж в Кривому Розі, хоча підприємства народні. Набагато менше, це в половину. Половину десь, так, так сказали, половину. If you look further in that region to industry which is owned by different oligarchs, such as Firtash or хто крім Фірташа ти сказала? Тарута. Or Taruta, in a very similar industry for a very similar type of labor, wages are half of what we have in Kryvyi Rih. Також в Кривому Розі відношення, в мене таке питання про Майдан, таке відношення, населення як відноситься до Майдану, то я б сказав так, 50% підтримують Майдан, 50% не підтримують Майдан. Все, що зв'язано з Майданом. If you look at recent popular uprising and how it was perceived in Kryvyi Rih, he says that about 50% of population were actually in favor of Euromaidan and what was happening in Kiev, and only about 50%, and the other half was quite opposed to it. Так, наприклад, ахметовські підприємства могли виставити свої охоронні фірми і своїх таких активістів десь до 10 тисяч чоловік на антимайдан. But it's mainly because the anti-Maidan movement was largely supplied by people loyal to Akhmetov, or they believe that it was driven by his business interest rather than genuine interest of people. Наші профспілковці були на Майдані, і незалежна профспілка гірників приймала активну участь в повстанні гідності. And independent trade unions did take active part in the Revolution of Dignity, and a lot of them were present on Euromaidan. Ми вважаємо, що зараз нема ніякого поліпшення наших умов життя, тому ми вважаємо, що Майдан закінчився, хоча нинішня влада в Києві вважає навпаки, що вони навічно прийшли і будуть правити на мені. Тобто ви вважаєте, що ще не закінчилась боротьба? Абсолютно, вона тільки починається. І це страшно, з однієї сторони, а з другої якась все-таки надія якось має на це, що воно все ж буде в сторону народу розвернута.
in spite of the recent tectonic changes in political life of Ukraine, very little has changed for the workers, and in spite of current government sending a message that revolution is over and what we now can build, what we need to build, they believe that revolution is far from over and their struggle is only rising on a rise. Влада в Кривому Розі, як не странно, ще нічим не відрізняється від сепаратистської влади в Донецьку. Нічим, абсолютно. Що ви маєте на увазі? Менеджмент в Кривому Розі, він з Донецька. Весь. Зараз керують городом люди з Донецька, Єнаківа, Конов і тобто, з цих міст, вони оттуда, Януковича, напрямку. The people who are now in power in Kryvyi Rih are actually same people who were in power previously, and they have very strong links with Donetsk, with those clans and with self-proclaimed republic governments. They have very strong links. І вони опираються на свої офіційні охранні структури і неофіційні бандформування, які тут не скриваються, є в промислових центрах України. Но вони в Кривому Розі не змогли нічого зробити, коли спонтанно прийшло на площу несогласовано до 10 тисяч криворожан і потребували зміни влади і зміни устрою. Тобто в Кривому Розі був свій майдан, він і зараз продовжується. Палатку зняли, я думаю, ненадовго, десь 2 неділі, десь чи 2 чи 3 неділі назад, тільки палатки зняли біля ісполкому, майдан цей був. Я думаю, що скоро опять появляться ці палатки. These authorities rely on loyal armed units. These are mainly unauthorized illegal armed units. Some of them are quite indistinguishable from criminal gangs. And if you look at people's opinion, he says that these armed people, they help to keep things are seemingly in order. However, still protests are going on in Kryvyi Rih, and for example, a tent, like a small tent town in the center of the city, was only dismantled a couple of weeks ago, and they think that it's not for long. They are quite determined to put it up back again. Я також підтримую контакти зі своїми побратимами-шахтерами на території ЛНР і ДНР і можу сказати, що в основній масі вони просто ждуть улучшення битової ситуації в лучшу сторону, але бачиться цього не буде скоро. На шахтах до 7 місяців не виплачується заробітна плата. Десь остання була проплата на шахтах ДНР, ЛНР, серпень, вересень. Так. На шахтах працює половина чисельності, там зарплату получають, по-разному там получають, там же є ті ж самих олігархів підприємства, то вони получають в Росії і на незалежній Україні, ДНР нема. Неровна банківська система практично не працює. Yuriy says he keeps in close contact with his comrades in self-proclaimed republics, Lugansk and Donetsk self-proclaimed republics, and he says that situation is much worse and they have not been paid for 7-8 months, and that
He also says that majority of the people there, they don't really have a strong opinion about what's going on in their local area. They just want an improvement to their basic life. They are not that politically engaged. They just want to see improvement to their lives and to their wages. Деякі профспілковці з незалежної профспілки гірників вбиті, деякі пропали безвісті. І що залишились, були визвані декілька разів в їхню службу безпеки республік, так називаємо, і предупредили, що вони можуть теж пострадати. І були угрози їхнім сім'ям, тому вони так, навіть спілкування з ними, дуже таке, треба осторожно з ними общатися, бо прослуховується все. Тому об'єктивної інформації доволі сложно сказати. However, he says it's difficult to be 100% certain of what happens in there because a lot of activists were targeted. Several were killed. Some had to flee because they received repeated threats to their lives. Their families were also targeted. So when he talks to people and they tell him it's all right or we are fine there, he sometimes wonders whether it's because they know every telephone conversation can be intercepted. And that's an uncertainty he needs to emphasize when he says that they are not politically engaged there. Ну, а так, про профспілки на території ДНР, ЛНР, наскільки я знаю, що офіційні профспілки, ті, що державні, вони стали державними профспілками, і ЛНР, і ДНР, це видно на їхніх сайтах. Хоча вони не прибрали символіку Федерації профспілок в Україні, як не странно. Але вони виконують функції державних профспілок цих сепаратистських республік, і навіть на сайті Луганської Народної Республіки є призив Федерації профспілок Луганщини, Луганської Народної Республіки, а в призиві в їхні ряди, в їхнього війська, що профспілка займається вербовкою так називаємих ополченців чи сепаратистів. The trade unions, state trade unions, which used to operate under official Ukrainian Trade Union Federation logo, are now mainly became official trade unions of self-proclaimed republics, and in their documents it's bizarre because in their documents they still retain official logo of Ukrainian Trade Unions Federation, and they have added to it Lugansk Republic and Donetsk self-proclaimed republic logos. They also, from what he can see, what they do mainly is they recruit young people, whatever men capable of fighting, they recruit them to the rebel forces, and that's probably their function. That's probably why they got support and backing from separatist governments. Що касається наших хлопців, які були члени профспілки, які участвували в так називаємій антитерористичній операції, то багато пострадало, багато вбитих. Люди, які прийшли і були там в пліну, в своїй основній масі вони кажуть, що вони не поймуть, за що вони там воювали. Це дуже важливо. The independent trade union members who were fighting on another side in the anti-terroristic operation side, a lot of them, he says, they are feeling confused. They are not 100% sure what this fight was about. And he says especially those who've been in captivity and then were released. They saw a humane side there, and they are not sure why it happened and why they were fighting there. Хоча практично получаю дані з тої сторони від своїх друзів,
Я маю інформацію, що в військових формуваннях практично нема місцевого населення. Це всі набрані люди із Російської Федерації. Десь відсотків на 80. Although at the present, about 80% of so-called rebel forces are non-Ukrainians and most likely coming from Russia. So this is something what he says is also important to bear in mind. Ну, в принципі, все, що я хотів так сказати. He says, I think I've covered main points, so if there is something he missed, you may want to remind him of, and otherwise he seems to have covered. I think